আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমরা শিখব কিভাবে একটি লেবুর ম্যানিপুলেশন করা যায়। তার আগে বন্ধুরা, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তী ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো বেশি কথা না বলে শুরু করছি। আমি আগে থেকে ফটোশপটি ওপেন করে রাখছি। এখন যেই ছবি কাজ করব সেই ছবি হচ্ছে ফটোশপে ওপেন করে নেব। ছবিটি আমার ওপেন হয়ে গিয়েছে। ফিল্টার থেকে ব্লার, ব্লার থেকে গাউসিয়ান ব্লার, রেডিউস রাখবো 30, ফাইল থেকে যাব প্লেস, অল্টা শিফট চেপে ঠিক ড্র্যাগ করে বড় করে নেব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে রেস্টারাইজ লেয়ারে ক্লিক করব। এই লেয়ারটিকে আমি কপি করে নেব, কন্ট্রোল জে। নিচের লেয়ারটিকে হাইড করে রাখবো। স্ক্রিন, ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যাব ডিস্ট্রিক্ট, ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট থেকে যাব হচ্ছে লেভেল, এখানে রাখবো 69। ওকে, নিচের লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় লেয়ার মার্কস, সিলেক্ট ব্রাশ টুল, উপরে থাকবে কালো, নিচে থাকবে সাদা। ঠিক আস্তে আস্তে ড্র্যাগ করে এরকমভাবে মুছে ফেলবো, ঠিক এরকমভাবে। সিলেক্ট কুইক সিলেকশন, ঠিক ড্র্যাগ করে আস্তে আস্তে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট হয়ে যাওয়ার পরে মুভ টুলে ক্লিক রেখে ঠিক ড্র্যাগ করে এখানে এসে ছেড়ে দেব। কন্ট্রোল টি, অল্টা শিফট চেপে ঠিক ড্র্যাগ করে ভালো একটু বসে নেব। মুভ টুলে ক্লিক রেখে ঠিক ড্র্যাগ করে এখানে এসে ছেড়ে দেব। কন্ট্রোল টি, অল্টা শিফট চেপে ঠিক ড্র্যাগ করে একটু বড় করে নেব। মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে বেডিং অপশনে ক্লিক করব, ড্রপ শ্যাডো এখানে ক্লিক করব। অপাসিটি 100 করে দেব। নয়েজ রাখবো হচ্ছে 8, ওকে দেব। ঠিক আবার আগের মতো মুভ টুলে ক্লিক রেখে ঠিক ড্র্যাগ করে এখানে এসে ছেড়ে দেব। কন্ট্রোল টি, অল্টা শিফট চেপে হালকা বড় করে নেব।
মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে বেলিন অপশন ক্লিক করব, ড্রপ শ্যাডো ওকে দেব। নিচের লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে বেলিন অপশন, ড্রপ শ্যাডো এন্ড 100 করে দেব। নয়েজ রাখবো 8, ওকে করে দেব। আবার কন্ট্রোল টি অল্টার শিফট চেপে একটু বড় করে নেব। আবার নিচের লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল টি অল্টার শিফট চেপে হালকা একটু ছোট করে নেব, নিয়ে ভালো করে বসে নেব। নিউ লেয়ার, সিলেক্ট ওয়াটার ব্রাশ, অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে হুইল সিলেকশন, কিপিং মার্কস এখানে ক্লিক করব। এখানে 100 করে দেব। এখানে রাখবো 95। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজেই একটি লেবুর ম্যানিপুলেশন করা হয়ে গিয়েছে। তো বন্ধুরা আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সবাইকে।